A two-day workshop on cervicogenic headache, a physiotherapy perspective, organized by the Department of Physiotherapy of Father Muller Medical College, was inaugurated on Saturday, June 28th. Dr. Arunachalam Kumar, Dean of KSR Medical College, inaugurated the program and delivered the inaugural address. 15-20 years later, you will realize there is so much shortage of people in this preclinical side, you may not regret the decision. It was a Hobson's choice, not that I had a choice of joining anything else. But I did join anatomy with the hope that in this second innings of mine, the next 28 years of my life, let me see if I can set myself specific targets and reach them. I know much of what I say is not very relevant to the workshop here or the theme of the conference. But I want my talk, if in some way, can inspire some of those who are also rans, who are faced with adversaries, who are faced with failures, that never give up, because the second innings, in your follow-on, you probably can do a better job than you are doing in your first. Much has been said about my research work. Let me honestly say, it is when I was an intern, or maybe my final year MBBS, Dr. Sandeep was a pediatric postgraduate those days. So I never used to go to class and attend things. But he used to always have a Hindu newspaper or something with him. So I used to go to his room to read the newspaper. And over a period of few months, I realized what an analytical, systematic and methodical way of examination and diagnosis is to me. Father Patrick Rodriguez, Director of Father Muller Charitable Institutions, presided over the function. From the nuisance value, headache that is acute, at times even leading people for suicide, several instances mentioned, and 3 types of primary headaches: migraine, tension headache, and cluster headache. They say this forms about 90% of the headache of all types of headaches that we have. Arthritis in the neck and the spine, also degenerative bone and the disc disease in the neck and the spine can cause immense headache. And this workshop, now today's workshop, is going to address this field to understand this problem and also to see what should be the approach of a physiotherapist. Dean Dr. B. Sanjeev Ray welcomed the gathering. Father Dennis Desa, Administrator, introduced the guests to the gathering. Narsimhan S., Course Coordinator of the Physiotherapy, proposed vote of thanks. BJP once again proved that it has strong vote bank in Coastal District by winning the lone MLC seat on Saturday, June 28th. The seat, which was vacated by the demise of Blasius M. D'Souza of Congress, has now been snatched by BJP. Its candidate Kota Srinivas Pujari won the seat by a thin margin of 293 votes over his rival candidate Nityanand Mundodi of Congress. JDS, which has in the past had coalition governments with BJP and Congress, did play a decisive role in the election, sources said. Since JDS voters were asked to go by their conscience, it was expected that they would vote for Congress. But instead, the results now clearly indicate that JDS voted BJP. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರದ ಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆ 20 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇರುವಂಥ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಅಚ್ಚರಿಜೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅಂತರ್ ಸಂಚಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಗೆಲುವು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishes a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8422141158. Come once, you're sure to remain a regular. Karavali Karnataka Janabhivruddhi Vedike has decided to fight unitedly against petroleum, chemical and petrochemical investment region. The proposed project will not be allowed to implement at any cost, said various leaders at the protest rally against the PCPIR held in front of Deputy Commissioner's office in Mangalore on Friday. The protesters expressed their anger over union government. They said, "Our protest was limited till now. Henceforth, we will carry out Jata in every village, signature campaign and Janandolana." They urged the government to withdraw the project. ஒரே இருக்கிற ராஜுக்கு எங்க உப்ப தாயரிஞ்சா எங்களுக்கு ದಯವಂತದು ಎಂಕಲ ನಾಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಮುಡ್ಲೆ ಬಂದಿರ ಒಂದೇ ಒಂದಿ ಹೋದ ಎಂಕಲ ನೆಲ ಎಂಕಲ ನೀರು ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಆತೆ ನಿಕರಣ ಎಂಕಲು ಕೇಳಿದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಪುರುಷರು ಕಂತು ಕೊಟ್ಟಿನ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಲಿಪಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಭೂಮಿಯ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊರಲೆ ಎಂಕಲು ನಿಕಲ ವಾಮೇ ಹೊಂದಿದ ಸವಲತ್ತಲ್ಲ ಒವೇ ಹೊಂದಿದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೇಳುದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ತೊಟ್ಟದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಬಂಧು ಭಗನೀಯ ತೊಟ್ಟದು ಬದುಕಂಚಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಳಿಪಾದು ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ ದೇವೇನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. PCPIR project is proposed to be spread over 70 villages in 4 taluks of Dakshina Kannada and Udupi districts and would need about 74,131 acres of land. The project, if implemented, will affect the livelihood of over 1 lakh families, which are wholly dependent on agriculture, horticulture and other related occupations, apart from settlements that have existed here over the generations. Vedike conveners Madhukar Amin Mahmud Kunni said, "The fight is between haves and have-nots. The project is part of liberalization." ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಹೋದರರೇ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ಅನುಪಾತ 1:30 ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ 30 ಜನ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ಅನುಪಾತ 1:700 ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಳವ ಇದ್ದರೆ 700 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Officials are giving wrong information that industrialization will generate employment and politicians are shedding crocodile tears in front of the agriculturists, they added. Leaders Natesh Ullal, Father Vinod, Tia Bhatt said that minister's statement that PCPI project will be withdrawn in an attempt to misguide the people. We will not stop until PCPI notification is withdrawn.